PSC നേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരള ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 26/11/2014 സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ഗ്രേഡ് 2ലേക്ക് നടന്നതായ പരീക്ഷയുടെ ഒന്നാം ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറേ നാളുകളായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സാണ്. നഴ്സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരള ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തുടർന്നും നമ്മൾ അത് തന്നെ തുടരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രമല്ല പഠിക്കാനെ കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന് ഇനിയുള്ള പരീക്ഷയിലും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ചില വീഡിയോ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാലും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചില ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. പരീക്ഷ ഈ വർഷം തന്നെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സമയം മെനക്കെടുത്താതെ നന്നായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നോർമൽ PR interval in ECG is option A 0.202 to 0.35 second, option B 0.30 to 0.45 second, option C 0.35 second to 0.40 second, option D 0.122 to 0.20 seconds. The right answer is option D. Normal PR interval in ECG is 0.122 to 0.20 second. Normal PR interval in ECG is 0.122 to 0.20 second. Here one image is there. It's ECG PQRST way we can see it. In PR interval it is 0.122 to 0.20 second. That is, in ECG there are small squares and big squares. So the small 3 to 5 small squares. Then QRS width 0.08 to 0.012 second. That is 2 small square to 3 small squares. Again QT interval is 0.35 to 0.43 second. Next question. Antidote to warfarin is option A heparin, option B vitamin K, option C vitamin B12, option D iron. Antidote to warfarin is vitamin K. We can go through some antidotes. Okay. First one, acetaminophen. Acetylcysteine is antidote. 2. Curare. Tensilone is antidote. Comadin antidote is vitamin K. Digitalis. Digiment is the antidote.
cyanide poisoning, methylene blue, benzodiazepam, flumancil, iron, desferal, lead, EDTA or BAL, ethylene poisoning, antisol, magnesium sulfate, calcium gluconate, penicillin, epinephrine, magnesium sulfate, naloxone hydrochloride, vincristine, hyaluronase, neostigmine, pralidoxin chloride, morphine sulfate, naloxone hydrochloride, vincristine, hyaluronidase, neostigmine, pralidoxin chloride, mestinone, atropine sulfate, ethylene glycol, ethanol, caffeine, ismolol, beta blockers, glucagon, barbiturates, charcoal, meaprotenol, ethanol, cholinesterase inhibitors, atropine, heparin, protamine sulfate, isoniazid, vita B6, iron salts, deferoxamine. What is the normal pressure when the individual is lying on her side? Option A 15 cm H2O, option B 20 cm H2O, option C 10 cm H2O, option D 25 cm H2O. The right answer is 10 cm H2O. What is the normal CSF pressure when the individual is lying on his side? 10 cm H2O. What is the normal CSF pressure when the individual is lying on his side? 10 cm H2O. Immunization of DPT should be administered by option A intradermal, option B intramuscular, option C subcutaneous, option D intravenous. The right answer option B intramuscular. Immunization of DPT should be administered by intramuscular. Immunization of DPT should be administered by intramuscular. Which among the following drugs is used in the treatment of alcohol dependence? Option A disulfiram, option B lithium, option C carbamazepine, option D verapamil. Option A is the right answer, that is disulfiram. Which among the following drugs is used in the treatment of alcohol dependence? Disulfiram. Which among the following drugs is used in the treatment of alcohol dependence? Which among the following drugs is used in the treatment of alcohol dependence? Disulfiram. Insertion of a needle into the pleural cavity is. Insertion of a needle into the pleural cavity is option A endoscopy, option B paracentesis, option C thoracosynthesis, option
D. Evisceration. Right answer is option C. Thoracosynthesis. Insertion of a needle into the pleural cavity is thoracosynthesis. Insertion of a needle into the pleural cavity is thoracosynthesis. Lack of oxygen in the bloodstream is option A. Apnea, option B. Cyanosis, option C. Anoxia, option D. Anoxemia. The right answer is option D. Anoxemia. Lack of oxygen in the bloodstream is anoxemia. Lack of oxygen in the bloodstream is anoxemia. Fracture occurs at the distal end of the fibula. Fracture occurs at the distal end of the fibula. Option A. Colles fracture. Option B. Oblique fracture. Option C. Spiral fracture. Option D. Potts fracture. The right answer is option D. Potts fracture. Fracture occurs at the distal end of the fibula is called Potts fracture. Fracture occurs at the distal end of the fibula, that is Potts fracture. The most preferred intramuscular injection site for children is the most preferred intramuscular injection site for children is option A. Deltoid, option B. Dorsogluteal, option C. Vastus lateralis, option D. Ventrogluteal. The right answer is vastus lateralis. Most preferred intramuscular injection site for the children is vastus lateralis. The most preferred intramuscular injection site for children is vastus lateralis. Characteristic hormone of the placenta is option A. Estrogen, option B. Chorionic gonadotropin, option C. Corticotropin, option D. Oxytocin. Right answer is option B. Chorionic gonadotropin. The characteristic hormone of the placenta is chorionic gonadotropin. The characteristic hormone of the placenta is chorionic gonadotropin. Positive Chopsticks and Trousers signs are early indications of option A. Rickets, B. Addison's disease, C. Tetany, D. Cushing syndrome. Positive Chopsticks and Trousers sign are early indications of right answer is C, option C. Tetany. Positive Chopsticks and Trousers signs are early indications of tetany. നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം, ഹൈപ്പോപാരാതൈറോയിഡിസം, ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിഡിസം, ആ വീഡിയോയിൽ ഈ ചോസ്റ്റിക് സൈനും ട്രൗസേഴ്സ് സൈൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മളിതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് അത് അറിയാത്തവർ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട. അത് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പോയാൽ അത് ഉടനെ തന്നെ കാണുവാനെ കൊണ്ടും സാധിക്കുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Sudden return to normal temperature from a very high temperature within a few hours. Sudden return to normal temperature from a very high temperature within a few hours. Option A, crisis. Option B, lysis. The right answer is option A, crisis. Sudden return to normal temperature from a very high temperature within a few hours is crisis. Which of the following symptoms is most commonly associated with vitamin C deficiency? Which of the following symptoms is most commonly associated with vitamin C deficiency? Option A, photophobia. Option B, bleeding gums. Option C, intramuscular hypoxia. Option D, conjunctival cirrhosis. Right answer is option B, bleeding gums. Which of the following symptoms is most commonly associated with the vitamin C deficiency? That is bleeding gums. Vitamin C deficiency is called scurvy. Vitamin C deficiency is scurvy. In that, bleeding gums is present. Next question. Which among the malarial parasite is responsible for cerebral malaria? Which among the malarial parasite is responsible for cerebral malaria? Option A, P. vivax or Plasmodium vivax. Option B, Plasmodium ovale. Option C, Plasmodium falciparum. Option D, P. cotton. The right answer is Plasmodium falciparum. Which among the malarial parasite is responsible for cerebral malaria? P. falciparum or Plasmodium falciparum. One of the major causes of sided heart failure. One of the major causes of sided heart failure. Option A, septal defect. Option B, congenital heart disease. Option C, pulmonary valve stenosis. Option D, hypertension. The right answer is hypertension. One of the major causes of sided heart failure is hypertension. One of the major causes of sided heart failure is hypertension. Next question. Secretion of parathyroid hormone is stimulated by. Secretion of parathyroid hormone is stimulated by option A, hypokalemia. Option B, hypercalcemia. Option C, hyperkalemia. Option D, hypocalcemia. The right answer option D, hypocalcemia. Secretion of parathyroid hormone is stimulated by hypocalcemia. Secretion of parathyroid hormone is stimulated by hypocalcemia. Which of the following hormone is called a stress hormone?
Which of the following hormone is called a stress hormone? Option A, calcitonin. Option B, vasopressin. Option C, cortisol. Option D, prolactin. The right answer, option C, cortisol. Which of the following hormone is called a stress hormone? Cortisol. Which of the following hormone is called a stress hormone? It is cortisol. Which meal plan is best for the patient with a reactive hypoglycemia? Which meal plan is the best for the patient with reactive hypoglycemia? Option A, avoidance of fats and proteins. Option B, small frequent meals. Option C, low fiber high carbohydrate diet. Option D, avoid fats, complex carbohydrates and proteins. Right answer is option B, small frequent meals. Which meal plan is best for the patient with reactive hypoglycemia? Small frequent meals. Next question, what is the recommended maximum noise level? What is the recommended maximum noise level? Option A, 85 decibel. Option B, 90 decibel. Option C, 80 decibel. Option D, 75 decibel. What is the recommended maximum noise level? The right answer is option A, 85 decibel. What is the recommended maximum noise level? 85 decibel. Angiotensin second increases which of the following? Option A, vasodilation and ADH secretion. Option B, vasoconstriction and aldosterone secretion. Option C, venous flow from the extremity. Option D, arterial flow to the extremity. The right answer is option B, vasoconstriction and aldosterone secretion. Angiotensin second increases which of the following? Vasoconstriction and aldosterone secretion. The cells involved in inflammatory reactions are called. The cells involved in inflammatory reactions are called. Option A, neutrophils. Option B, eosinophils. Option C, basophils. Option C, lymphocytes. The right answer is option C, basophils. The right answer is option C, basophils. The cells involved in inflammatory reactions are called basophils. Granulocytes. Granulocytes are a type of white blood cell that has a small granules. These granules contain proteins. The specific type of granulocytes are neutrophils, eosinophils, and basophils. Granulocytes are type of white blood cells that has a small granules. These granules contain proteins. The specific types of granulocytes are neutrophils, eosinophils, and basophils. Granulocytes have specific granules which contain enzymes
and other chemicals employed in defense against pathogens. In that, neutrophils. Functions of neutrophils: phagocytosis of bacteria. They release antimicrobial chemicals. Functions are phagocytosis of bacteria. Second one, they release antimicrobial chemicals. Neutrophil count rises, that is neutrophilia, in response to bacterial infection. Option B. The second one is eosinophils. The functions of eosinophils: phagocytosis of antigen, antibody complexes, allergens, and inflammatory chemicals. Second one, they release enzymes to destroy large parasites. They increase in parasitic infections and allergies. Eosinophils. Functions are phagocytosis of antigen antibody complexes, allergens, and inflammatory chemicals. Second one, they release enzymes to destroy large parasites. They increase in parasitic infections and allergies. Third one, basophils. Functions are they secrete histamine, which speeds flow of blood to an injured area or inflammation. Second one, they secrete heparin or anticoagulant, which promotes the mobility of other WBCs in the area of inflammation. Basophils' functions are they secrete histamine, which speeds flow of blood to an injured area, inflammation. Second function, they secrete heparin or anticoagulant, which promotes the mobility of other WBCs in the area of inflammation. The muscle covers the shoulder and the back of the neck is. The muscle covers the shoulder and the back of the neck is. Option A, trapezius. Option B, masseter. Option B, biceps. Option D, temporalis. The right answer, option A, trapezius. The muscle covers the shoulder and back of the neck is trapezius. The muscle covers the shoulder and the back of the neck is trapezius. In which part of the brain respiratory center is located? Option A, cerebral cortex. Option B, hypothalamus. Option C, midbrain. Option D, medulla oblongata. The right answer is medulla oblongata. Which part of the brain respiratory center is located? Medulla oblongata. What is the common complication of varicocele? Phimosis. Option B, erectile dysfunction. Option C, infertility. Option D, cancer.
The right answer is option C, infertility. What is the common complication of varicocele? Infertility. What is the common complication of varicocele? Infertility. Which among the following conditions come under cyanotic heart disease? Which among the following conditions comes under cyanotic heart disease? Option A, ventricular septal defect. Option B, atrial septal defect. Option C, tetralogy of Fallot. Option D, patent ductus arteriosus. The right answer is option C, Fallot, tetralogy of Fallot. Which among the following conditions comes under cyanotic heart disease? Tetralogy of Fallot. Which among the following conditions comes under cyanotic heart disease? Tetralogy of Fallot. Most common site of bleeding in children with hemophilia is option A, joints. Option B, stomach. Option C, gum. Option D, nose. The most common site of bleeding in children with hemophilia is option A is the right answer. That is joint. The most common site of bleeding in children with hemophilia is joints. The most common site of bleeding in children with hemophilia is joints. A client receiving morphine sulfate should be observed for. A client receiving morphine sulfate should be observed for. Option A, respiratory depression. Option B, blood dyscariasis. Option C, gastritis. Option D, jaundice. Right answer is option A, respiratory depression. A client receiving morphine sulfate should be observed for respiratory depression. A client receiving morphine sulfate should be observed for respiratory depression. Which of the following is the fifth cranial nerve? Which of the following is the fifth cranial nerve? Option A, trochlear. Option B, trigeminal. Option C, abducent. Option D, facial. The right answer is option B, trigeminal. Which of the following is the fifth cranial nerve? Trigeminal. We can go through the cranial nerves and functions. First one is olfactory. ഇത് സെൻസറി ആണോ മോട്ടോർ ആണോ? ഇറ്റ്സ് എ സെൻസറി നെർവ്. The function is smell of sense of smell. Olfactory sensory nerve ആണ്. It's used for sense of smell. Optic nerve. It's a sensory nerve. Function is vision. Optic nerve is a sensory nerve. Function is vision. Oculomotor nerve. It's a motor nerve. Function is eye movements, pupillary constriction and accommodation, muscle of upper eyelid.
Oculomotor nerve is a motor nerve. Function is eye movements, pupillary constriction and accommodation, muscle of upper eyelid. Next one is trochlear nerve. The fourth one is trochlear nerve. It's a motor nerve, eye movements. In that, intorsion and downward gaze. Fifth one is trigeminal nerve. Trigeminal nerve is a sensory and motor nerve. Functions: somatic sensation from face, mouth, cornea and muscle of mastification. Fifth nerve is trigeminal nerve. Trigeminal nerve is a sensory and motor nerve. Function is somatic sensation from face, mouth, cornea and muscle of mastification. Sixth one is abducens nerve. Abducens nerve is a motor nerve. Function is eye movements, abduction and lateral movements. Abducens nerve is a motor nerve. Functioning eye movements, that's abduction and lateral movements. Seventh one is facial nerve. Facial nerve is a sensory and motor nerve. Controls, it functions, controls the muscle of facial expression, taste from anterior tongue, lacrimal and salivary glands. Seventh one is facial nerve. Facial nerve is a sensory and motor nerve. Controls muscle of facial expression, taste from anterior tongue, lacrimal and salivary glands. Eighth cranial nerve is vestibular cochlear nerve or auditory nerve. Function is hearing and sense of balance. Vestibular cochlear nerve or auditory nerve is a sensory nerve. Function is hearing or sense of balance. Ninth nerve is glossopharyngeal nerve. Glossopharyngeal nerve is a sensory and motor nerve. Function is sensation from posterior tongue and pharynx, taste from posterior tongue, carotid and baroreceptors and chemoreceptors, salivary gland. Glossopharyngeal nerve is a sensory and motor nerve. Function: sensation from posterior tongue and pharynx, taste from posterior tongue, carotid baroreceptors and chemoreceptors and salivary gland. Tenth cranial nerve is vagus nerve. Vagus nerve is a sensory and motor nerve. Functions are autonomic functions of gut, cardiac inhibition, sensation from larynx and pharynx, muscles of vocal cords and swallowing. Vagus nerve is the 10th cranial nerve. Vagus nerve is a sensory and motor nerve. Functions are autonomic functions of gut, cardiac inhibition, sensation from larynx and pharynx, muscles of vocal cords and swallowing. 11th cranial nerve is spinal accessory nerve or motor nerve. Shoulder and neck muscles functions. 11th cranial nerve is spinal accessory nerve, is a motor nerve.
function shoulder and neck muscles. 12th cranial nerve is hypoglossal nerve. Is a motor nerve, functions movements of tongue. 12th cranial nerve is hypoglossal nerve, motor functioning motor nerve. Hypoglossal nerve is a motor nerve, function is movements of tongue. ഒന്നുകൂടെ ക്രമത്തിൽ വായിക്കാം. First cranial nerve is olfactory, second one optic, third oculomotor nerve, fourth one is trochlear nerve, fifth one is trigeminal nerve, sixth one is abducens nerve, seventh one is facial nerve, eighth one is vestibulocochlear or auditory nerve, ninth one is glossopharyngeal nerve, 10th one is vagus nerve, 11th is spinal accessory nerve, 12th hypoglossal nerve. Deficiency of vitamin B1 causes. Deficiency of vitamin B1 causes. Option A, beriberi. Option B, rickets. Option C, pellagra. Option D, xerophthalmia. The right answer is beriberi. Deficiency of vitamin B1 causes beriberi. Deficiency of vitamin B1 causes beriberi. ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രീവിയസ് വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാനെ കൊണ്ട് കഴിയും. ഡിസീസും വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണാനെ കൊണ്ട് കഴിയും. Next question. Growth hormone is secreted by. Growth hormone is secreted by. Option A, neurohypophysis. Option B, adrenal cortex. Option C, adenohypophysis. Option D, adrenal medulla. The right answer is option C, adenohypophysis. Growth hormone is an ancestral hormone secreted episodically from somatotroph cells in the anterior pituitary. Anterior pituitary വേറൊരു പേരാണ് adenohypophysis. Anterior pituitary വേറൊരു പേരാണ് adenohypophysis. Growth hormone is secreted by adenohypophysis. Growth hormone is secreted by adenohypophysis. പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ചും ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ചാനൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഇടാം. അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റ്യൂട്ടറിയെ പറ്റി ഒരു ക്ലാസ് അതിലുണ്ട്. പിറ്റ്യൂട്ടറിസം, ഹൈപ്പർ പിറ്റ്യൂട്ടറിസം, ഹൈപ്പോ പിറ്റ്യൂട്ടറിസം അതിൽ ഉണ്ട്. അത് പഠിക്കാനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സഹായിക്കും. Next question. Incubation period of chikungunya fever is. Incubation period of chikungunya fever is. Option A, 10 to 13 days. Option B, 1 to 2 days. Option C, 14 to 16 days. Option D, 4 to 7 days. The right answer is 4 to 7 days. Incubation period of chikungunya fever is 4 to 7 days. Incubation period of
chikungunya fever is 4 to 7 days. McBurney's point is associated with option A appendix, option C spleen, option B stomach, option D larynx. McBurney's point is associated with option A appendix, option B stomach, option C spleen and option D larynx. McBurney's point is associated with option A appendix. McBurney's point is associated with appendix. ഇവിടെ ഒരു പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്ബേണീസ് പോയിന്റ് എവിടെയാ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. റൈറ്റ് ഇലിയാക് ഫോസയിൽ. ഇതോടെ ഈ 26/11/2014 നടന്ന സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ഗ്രേഡ് 2 NCA റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ഇതിലെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാര്യം പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പല ഓപ്ഷനുകളും. അതുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. PSC നേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ധാരാളം വീഡിയോസ് PSC നേഴ്സ് എന്ന ഈ ചാനൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വീഡിയോസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നന്നായി പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.